නේද? ඔව් පුතේ. ඇයි පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජාවාරම්කරුවන්ට අහු නොවී වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් රට යන්න. මම හිතන්නේ මේ මාධ්‍ය හමුව කැඳෙව්වේ හැම පැත්තෙම මට ටෙලිෆෝන් පයිරාවා අද උදේ අප ආයතනයේ වෙච්ච සිද්ධියක් කරුණු කොටගෙන. ඉතින් මේකට පැමිණි සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හදිසියෙම මේ වැඩ රාජකාරී මැද්දේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසක ඕලංගේ විසිය වැඩ අධිකම දවසක ආපු එක ගැන අද ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සාමාන්‍ය විදියට පැවැත්වෙන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ මීටිම කැඳෙව්වා මම 9ට. ඒකෙදී මම පුදුමයටපත් උනේ ඒකේ එජෙන්ඩා එකට නැති කාරණයක් මුලින්ම ඉදිරිපත් කරා මලේසියානු ආයෝජකයන් මලේසියානු කිව්වට GTH ආයෝජකයන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ට ආයතනයේ මේ මීටිමේ සභාපතිවරයාව මාරු කරන්න ඕනයි කියලා. මම පුදුමයටපත් වෙච්ච කාරණේ තමයි මීට මාස ගාන ඉදිරියේ ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ වෙනස්කමක් කරනවා කියලා පත්තරේ තිබිච්චහම ඒගොල්ලෝ ආයතනයට සියලු දෙනා මස්සන් කරලා ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා. ආයතනයේ සභාපතිවරයා මාරු කිරීම ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක රටට වැඩිපුර ලංකාවට වැඩිපුර අයිති කොටස් තියෙන රජයේ කාර්යභාරයක් කියලා. ඒකයි මම පුදුම වුණේ. නමුත් අපේ මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ආයතනයේ අංක 105 ඡේදයේ මේක හරියට තම විග්‍රහ කරා ගන්න බෑ අපිට. කියනවා මේකක් the directors may appoint and remove the chairman of the board at their respective meetings and may determine the period for which he is to hold office. ඉතින් මේකේ කියලා නෑ වැඩි ඡන්දකින්ද මම හිතන්නේ මේක මෙහෙම වෙලා නෑ මීට ඉස්සර මම දැනුවත්ව. ඉතින් ඒකෙදි ඒ කියන්නේ රජය නියෝජනය කරන පාර්ශවයෙන් ඩිරෙක්ටර්ලා දෙන්නකුත් ඒකට පක්ෂව ඒ කියන්නේ ඡන්ද දුන්න එක්කෙනෙක් තමයි මේකට ආණ්ඩුවෙන් පත් කරපු අලුත්ම අධ්‍යක්ෂකවරයා රියාස් මිගුල මහත්මයයි. ඒ අනුව මේක සම්මත වුණා. මොකද අපේ ඉන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරු 10 දෙනයි. එකෙන් 6 දෙනෙක් රජයට අයිති කොටස් වල නියෝජනය කරනවා. අනිත් 4 දෙනා මලයාචාරු සම්බවයක් තියෙන GTH ආයෝජකයන්ට අයත් කොටස් වල නියෝජනය කරනවා. ඉතින් 6යි 4 අනිත් පැත්තට ගිහලා 6 4 වෙච්චාම ඕන මේක පාස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අද උනේ. මම හිතන්නේ මට පුදුමෙන්ද කාරණේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඒතර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මේ සභාපතිවරයා ගැන තේරම දැනුම් දෙන්නේ මහ භාණ්ඩාගාරයෙන්. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩාගාරයේ කවුද සෙක්‍රටරි ලේකම් මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හරහා තමයි පත්වීම් ඒකේ සංයුක්තිය සේරම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ අද වෙනකන් එහෙම වෙනසක් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකයි පුදුම වෙච්ච කාරණය. ඉතින් මම හිතන්නේ මම මේක කියන්නේ බෝඩ් රූම් කූ කියන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට වෙච්ච කුමන්ත්‍රණයක් ඇටියෙ මම මේක සලකන්නේ. නැත්තම් ඉතින් මේක කතා කරලා විසඳගන්න තිබිච්ච දෙයක් හින්දා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ හැමතැනම පැතිරලා ගිලා තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලි කිරීම මටත් ආයතනයටත් රටටත් කෙරෙන හරි පැහැදිලි කිරීම. Yeah, I think if I speak in English, normally the board
appointments of Sri Lanka Telecom, which is registered in the Colombo Stock Exchange, is made by the Secretary to the Treasury, who holds the majority shares in a majority of the minority shares in SLT PLC, which is 49.4%. So, whenever the change is required, the Treasury Secretary requests the directors of that particular segment to step down and appoints new directors, nominate new directors for election, and also the preferred person to chair the board. So, but today what happened was there was boardroom, I feel a coup because it was not known, it was not on the listing of the agenda. So I feel that is why I call it a coup, because yesterday I attended meeting, there was no such thing. So I feel there was a mighty hurry early morning as I opened the meeting, welcome them, give a meeting, very agenda, before the agenda they want the chairman change. So it is possible. Still, I am not sure whether it's very correct or not, for which I would seek legal advice, because I haven't got a letter from the appointing agent, which is the Treasury Secretary. So therefore, I want it clarified from the Treasury. I will be writing a letter and I'll be seeking legal advice also, which says 105, the directors may appoint and remove the chairman of the board at their respective meetings and may determine the period for which he is to hold office. So we don't know whether it's by majority vote or 2/3 or by unanimous. Nothing is mentioned. So there's a little ambiguity here. The chairman so appointed shall preside as chairman at meetings of the directors. If no chairman shall have been appointed, or if at any meeting the chairman be not present within 15 minutes after the time appointed for holding the same, the directors present may choose one of their members to be chairman of the meeting. So this is the clause. So there's a little ambiguity about the voting. So whichever way, I bow down to decorum and without any, because this is not my job. I'm not doing this for my survival. So I මේකට අවතීර්ණය වුණේ පසුගිය රජයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තුමා ජනාධිපතිරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව එතුමා මගෙන් මේක ඉස්සෙල්ලා ඉල්ලලා තිබුණා ටී බෝඩ් එකේ චෙයාමන් වෙන්න කියලා මම මේකට කැමති වුණේ නැහැ මොකද මටත් ඒ කොම්පැනි එකක් තියෙන හින්දා ඊට පස්සේ කිව්වා මේක අරන් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒකින් හින්දා මම මෙතෙන්ට ආවේ මම ඒ හරහා ආවත් අද වෙනකන් කිසිම දේශපාලන අතපෙවීමකට හරි දේශපාලඥයෙක්ට හරි අනිත් දේවල් වලට හරි මේ ආයතනයට ඒමට ඉඩ තියලා නැහැ. ඉතින් මම අදත් කියන්නේ මම දේශපාලන අතකොළුවක් හරි දේශපාලන මාර්ගයෙන් ආපු එක නෙමෙයි. මොකද මම මේ රටේ ව්‍යවසායකෙක්. මම ඉතාමත් නිතරම හුඟක් අවස්ථාවලදී මාව ලංකාවේ හොඳම ව්‍යවසායකයට පත් වෙලා තියෙනවා. මම ලෝකෙට තේ 59ක් හදපු එකේ මම සාමාන්‍ය කැමති නෑ මං ගැන කතා කරන්න. නමුත් මේ අවස්ථාවේ එතන මම ඉන්න ඉඳන් මම ගැන කතා නොකර බෑ. ඉතින් එහෙම හින්දා මට මේක බාර අරගෙන කරන්න කියපුවම මම මේක අරගෙන මං කරා. මම හිතන්නේ පසුගිය අවුරුදු 4 තුල ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ආයතනයක් බවට උණයි කිව්වොත් මම හිතන්නේ කාටවත් කියන්න පුළුවන් කියලා නෑ කියලා. මොකද අපේ පිරිවැටුම අපේ බල ලාභය ඒ වගේම සුද්ධ ලාභය ඒ වගේම අපි ගෙවපු ප්‍රතිලාභ සියල්ලම මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තිබුණේ. ඒ වගේම ගිය අවුරුදු 4 තුල මේ ආයතනයේ කිසිම කෙනෙක් පාට බැස්සේ නැහැ අරගල කරන්න. අරගලේකාරෙත් පාට බැස්සේ නැහැ අරගලයට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඉතින් ආයතනය අපි රැක ගන්න ඕන. අපි මේ ආයතනයේට මම ආපුවම ආයතනයේට ගෙනාවේ මූලධර්ම 4යි.
ඒ මූලධර්ම හතර අදටත් මම හිතන්නේ ආයතනයේ පවතින එකක් තමයි දූෂණය අවම කිරීම නෙවෙයි නැත්තරම නැති කිරීම. මේ ආයතන දූෂණය පිළිච්ච ආයතනයක් කියලා හැම එක්කෙනාම දන්නවා. විතරම මේකේ මේ මම හිතන්නේ මේ වෘත්ති සම්පූර්ණ ක්‍රියාමාර්ග එක දිගටම තිබිච්ච ආයතනයක්. දූෂණ නැත්තරම නැති කිරීම, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, ඒ වගේම නාස්ති අවම කිරීම සහ සාමූහික පරිපාලනය. ඒ මූලධර්ම හතර උඩ මම හිතන්නේ අපි ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක ගමනක් ආවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ ආයතනයේ ප්‍රගතිය. ඉතින් එහෙම වෙලාවක සාමාන්‍ය තියෙන ක්‍රමවේදය නම් ආයතනයක සභාපතිවරයෙක් සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඒ ආයතනයේ හොඳට කරේ නැත්නම් ඒකයි ඒගොල්ලන්ව අයින් කිරීමේ අයිතිය මං හිතන්නේ ඕනෙක් කෙනෙකුට තියෙනවා. කොටස් හිමියන්ට තියෙනවා, රජයට තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ වගේ ලාවක මේ වගේ දෙයක් කිරීම මේ හදිසි දෙයක් කිරීම මට ලොකු කුතුහලයකට භාජනය වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ හුඟක් අය අහන්නේ මොකද්ද උනේ කියලා. ඉතින් ඒ අහන හින්දා මම ඒකට උත්තර දීම මම හිතන්නේ මගේ එක වගකීමක්. ඒ වගේම රටේ මාධ්‍යයේ දැනුවත් කිරීමට දැනුවත් වීමට ඇති අයිතිය. You have any question මොනාරි ප්‍රශ්න මොනාරි තියෙනවා නම් yes. දෙක පාන්න. There's no limit to a tenure. So I think I was appointed on I took control in January 2020. Nobody. No one has asked. I have not got a letter. Nothing of that sort. I have not resigned. I have been displaced as the chairman at a board meeting. Today. Not unanimous. I don't want to give names or what you is scared. But who's your successor? Riaz Mueller. He was a newly appointed. Counter. I don't know. I think he's a PW. He was at PwC as a majority to the other side. That was I don't know. I don't know what my status quo is. I must know what my status quo is. Roughly 7,500 in the group, and we have 27 unions. And I think we had little more than that. Of course, we had another issue in 2020. We had a problem with this manpower agency. They were working, it's about 1,800 people, and they were working at SLT, but unfortunately they were not recognized at SLT, and they were agitating. So technically they were given payment from SLT. They had a card from SLT, so we had no option but to absorb them, train, and we absorbed them, not just absorb them. Most of them didn't have proper qualification. A lot of people had come on chicks from government MPs, but after joining them, you can't send them onto the road because it's it's not a possible thing. Yahapalan, and before that also. So what we did was we created another category, got them trained in our training center in Valisara, upskilled them, and incorporated them into our cadre. Yeah. Oh. මට හිතා ගන්න බෑ මොකද මම හිතන එක කාරණේ තමයි මේක විකිණීමේ අවශ්‍යතාවය කියලා මම හිතන්නේ. සමහරවිට මම මේකට බාධකයක් වෙන්න පුළුවන්. මම කවදාක්වත් ඒ ගැන කතා කරලා නැහැ විකුණන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන්නේ. මොකද මේක කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ ස්ථාපිත ආයතනයක්. ඉතින් ඕන එක්කෙනෙකුට තමුගේ කොටස් විකිණීමේ අයිතිය තියෙන කොටස් වෙළඳ පොලේ. ඉතින් GOSL has directly 49.4% stake. So-called Malaysians have 44.4%. Balance is in the public float.
ඒගොල්ලෝ තමයි මේක ගෙනාවේ ප්‍රොපෝසල් එක. අර අපේ පැත්තෙම යන්න එපයි. නැත්තම් බෑනේ. Is your room occupied by the No, no. Nothing of that sort. Room is what? Room is just a place. so why like the government argument is that privatization can bring in more revenue and it can give FDI to the DC. So what is so it is a profit making venture. Yeah. I think I have no concept about privatization, but I would like to see correct privatization. We have seen privatizations and privatization gone wrong. We have seen. Now, my perception is SLT has been a model for privatization. I think that was done correctly during Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumartunga's time. Is one thing I appreciate in the private sector what she did with Mr. Mangala Samaravida. I don't think there was any wrong things happen, and to this day the staff are very appreciative of the investment as well as the technology brought by Japan's entity. But unfortunately, I feel very wrongly they were ousted and brought another group, and TRC has not, I don't think, have done the right thing in that switch. You are also doing money in the park system. Correct. දැන් මේ රටේ ආණ්ඩුයි පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාකරමුයි දිහා බලපුවම අපිට ඉතින් අපසරණයි තමයි කියන්නේ. So but of course like your team he did this before that, right? No, I have no problem because I am not doing this for a job, right? And now if you ask me, I have refused to take a salary. Now they have found fault with me also that I am using a vehicle, but this company, the chairman had a fleet of vehicles, fleet of people working. Then of course house rents, everything. I'm not taking any of those. I'm only taking that also after 2 years. I was virtually requested by the fellow director the director fee for attending board meeting. That's the only thing I'm taking. So for me personally, it's not a loss of employment or anything because I have my other investments and I have other businesses. So starting this back or it came as a shock? Shock in the morning. That is why this has created that much of euphoria, and a lot of people have been phoning me, a lot of staff have been phoning me, a lot of unions are now asking what's happening. So this is not a union question. No, unions are 100% supporting me. 27 unions, they are not divided. So that shows that we have done well in terms of developing this company and taking this company forward. So from their point of view, you say that it is a relation people who are pushing for it. What can you think from their perspective? This is a mystery because the only thing we can pinpoint is there's a mighty hurry to expedite the sale. You are appointed by Mr. Radhakrishnan now. He also appointed those people to meet the But if that is the case, I would appreciate if they inform. The correct thing and the most decent thing is to, I have met Mr. Vikramasinghe face to face. They never told me that we want. He has in fact told me, I want you to take on another chairmanship. I said, no sir, thank you very much, I don't. So coming back to the mediation thing, do you think dialogue has activity? I'm not sure. What is the I think there are a lot of investigative journalists here. Is the investigative journalists can find out who is behind this, who will benefit more from this. So, but I'm Right? just saying, Yeah. what is the chairmanship which is focusing on motivation? No, I didn't want to ask what it was. He said, no, you don't. No, I very clearly told him,
I'm not against privatization. If somebody buys this company, the next thing is I'm a corporate man. I brought corporate culture to this company. Right? The correct thing is, as a corporate entity, they can have their new board, appoint a chairman. At that time, I'm I'm very much willing to very gracefully hand over and go whatever the functions I have done. He said, no, 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 I won't let you do that. I want you to offer you another chairmanship. I said, no, sir, thank you very much. So I will talk to you. What is there to talk? I'm not a political lackey to talk to politicians. I have never done that, and I will never do it because this country has gone down because of politics. At this high time, people must realize it has to be run by people who can run their businesses, who are entrepreneurs. The entrepreneurship is gone in this country. Not really. He had a long chat with me for about 1 hour. 1 to 1. About a few months ago. So I have no issues there. Chairman. I'm still a director. Yeah, nobody has asked me to resign from the board, and a lot of people say don't resign from the board. So even the board also, they realize that I am still a director. But you see, when these things happen, can you move forward and can you implement your action program? I mean, if you look at the time we took over in 2020, it's time I think we should talk about it. It was the COVID. 2020, first quarter, COVID started. And we had a team of people who had to go to houses to do corrective work. And they had a lot of issues. And we ensured none of our staff had any problems. We even booked a hotel, Poggala. Not only the member of the staff, even their families were looked after. And to this day, the staff will vouch. And if they were quarantined in their homes, we issued food packages continuously and medicine to their doorstep. So this is where the core of the company, the staff, was strengthened, and staff protected this company, worked for this company, right? So ideally, this company should be divested with the staff involvement. I believe at least 20 or 15 or 20% shares going to an ESOP for the staff, and eventually one of them also sitting on the board. This is where most of the conglomerates operate. If you take Huawei is owned by the staff members, not the owner of the company. So this is the model for Sri Lanka, and Sri Lanka Telecom is the best model to go to that level. But this is not a burden on the country. This is an asset, and this is the crown jewel of the country. 10. දැන් මේකේ විකුණලා කියලා මම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මම ඇමතිකේ මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරපු කොම්පැනියක්. ඒ හරහා මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳ පොලේ ස්ථාපිත වෙච්ච කොම්පැනියක්. ඉතින් මේකේ කොටස් ඕනෙකුට ගන්න පුළුවන්. කොටස් ඕනේ විකුණන්න පුළුවන්. ඒ නිදහස තියෙන ඕනම කොටස් හිමිකරුකට. රජයට පුළුවන්, අනිත් කටට පුළුවන්, කොටස් අයිතිකාරයන්ට පුළුවන්. ඉතින් මේක විකුණනවද නොවනද කියන එක මට කියන්න අයිතියක් නැහැ. මොකද ඒක අයිතිය තියෙන්නේ කොටස් හිමිකාරයින්ට. ඉතින් සේවකයන්ට තියෙන්නේ, මම හිතන්නේ සේවකයන්ට කිසි බයක් ඇති වෙන්න ඕනයි කියලා. මොකද සේවකයන්ට බයක් ඇති වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි මේකට හැබැද්දියක් වෙනවනම්. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මම දන්නේ නැහැ මේක වෙන කොහොම හරි විකුණ ගන්න පුළුවන් හදනවද කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ හැබැයි ඉතින් සේවකයෝ හැමතිස්සෙම අවදියෙන් ඉන්නේ. මොකක් හරි වැඩි දෙයක් වුණොතින් ඒකට නොව වෙන්න. නමුත් ඒ වගේ තැන් වලට මට ගිහිල්ලා අනුබල දෙන්න හරි උපදෙස් දෙන එක මං හිතන්නේ මේ සභාපති හැටියට මගේ එක වගකීමක් හරි මගේ හරි කාරණයක් කියලා. මෙහෙමයි.
ඕනම රටක පළවෙනි දේ තමයි රටේ ආරක්ෂාව. කිසිම රටකට ගොඩේ එන්න බෑ කොච්චර සල්ලි තිබුණත් රටේ ආරක්ෂාව ස්ථාපිත නොකර. දෙවෙනි එක තමයි රටේ මිනිස්සුන්ගේ සෝෂල් සෙකියුරිටි. පළවෙනි එකට ගියොත් රටක ආරක්ෂාව කියන්නේ දැන් ඒ ආරක්ෂණ පද්ධතිය විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙච්ච යුගයක අපි ඉන්නේ. දැන් අපි දකිනවා ජනාධිපති බයිඩන් මේ ළඟදී ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා එයාගේ ලොකු විශාල වැඩපිළිවෙලක් යනවා සයිබර් අවකාශය ශක්තිමත් කරන්න ඇමරිකාවේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් බලනවා මේකේ ලොකු ගැටලු තියෙනවා. මේක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් බලන්න රුසියාව, චීනය ඒගොල්ලෝ විශාල පද්ධතියයි කරලා තියෙනවා. දැන් මේ රුසියාවට ගියාම බෑ මේ WhatsApp පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. චීනට ගියාම WhatsApp පාවිච්චි කරන්න බෑ. TikTok තියෙනවා WhatsApp පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒ ආරක්ෂණ පද්ධතිය හරහා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සයිබර් අවකාශය දියුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඊශ්‍රායල් ගත්තාම, සිංගප්පූර් ගත්තාම පොඩි රටවල් ඒවල තියෙනවා විශේෂ පද්ධති මේ රටේ ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ස්ථාපිත කරන්න. ඉතින් ලංකාවට මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි සයිබර් පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමේ රාජ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ සම්මත වෙච්ච මේ මොනවද ඒකද කියන්නේ ඇක්ට් එකක් පනතක්. නමුත් පනතක් විතරක් ගෙනල්ලා මදි රටකට. ඒ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ රෙගුලාසි තියෙන්න ඕන. ඒ රෙගුලාසි වලට වග කියන ආයතනිකුත් තියෙන්න ඕන. අධීක්ෂණය කරන්න. You need an act and you need regulation and an authority to ensure these regulations are implemented. ඉතින් දැනට මොනවත් නොවුනට ඉදිරියට වෙන්න තියෙන දේවල් එක බලපුවම මේ සයිබර් අවකාශයේ වෙලා තියෙන දේවල් බලපුවම ඇති රටකට මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ ජාතිය ලොකුම අවශ්‍යතාවයක්. මොකද අපි දැක්කා අපි යුද්ධ ඉවර වෙලා සිවිල් යුද්ධ ඉවර වෙලා අපි 2019 මේ ISIS සම්බන්ධ ඇටැක් එක එනකොට මේ සියලුම හැසුරුවේ සයිබර් පද්ධතිය හරහානේ. නැතුව මේ කොළ කෑලි වල ලියුම් ලියලා නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒ සයිබර් පද්ධතිය හරියට මං හිතන්නේ මේ අධීක්ෂණය කරා නම් හුඟක් වෙලාවට දැන් අපිට හුඟක් මේ සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලයෙන් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ. ඊශ්‍රායලයේ තියෙනවා මේ මොකක්ද කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකක්. මම හිතන්නේ ඒක ලංකාවට ගෙනාව 2019න් පස්සේ විශාල විදමක් දරලා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ගවේෂකයෝ හැටියට හොයන්න පුළුවන්. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලාද? ඒක පාවිච්චි කරේ නැහැ ගෙනාවට. මම හිතන්නේ මට ආරංචියට බිලියන 6000ක් විතර බිලියන 6ක් 7ක් විතර වියදම් කරලා ගෙනාව පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ තියෙන්නේ මේ ජාතික ආරක්ෂක පරිශන මධ්‍යස්ථානයේ මම හිතන්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒව හොයන එක හොඳයි කියලා හිතනවා මේ රට වෙනුවෙන් කතා කරලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ නීති රීති රෙගුලාසි සහ පනත් රටේ තියෙනවා නම් එතකොට මම හිතන්නේ රටක මේ මොන හරි ඔය මේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය එතකොට joint ventures වලට බාධාවක් වෙයි කියලා. Yes sir, Mr. Foreigners. I am talking about the future. So far it doesn't happen. The day it happens, you will be sorry. I am talking about the future. Right? If it happens, now if all the 100% goes the other way, you have no leg to stand on whatsoever. So even if it goes, if you have the act, if you have the precautions, if you are taken, if you have the regulation, then you can be, we can have a sigh of relief that we have covered our cyberspace. Don't forget during the terrorist war, one of the places that was attacked by suicide bombers was the Central Telegraphy Office. They drove the bomb-laden truck into that one, I think, or this thing, right?
දැන් මට ආරංචි අපි සියලු දෙනාටම අපේ ආරංචි ලැබෙනවනේ. අපි පත්තරවල දැකලා තියෙනවා. එතකොට සමාජ මාධ්‍යවල මම හිතන්නේ පිටරට ආයතනයකට තමයි මේ වගේ ධාරිතාවක් තියෙන මේ වගේ ලොකු ආයෝජනයක් කරන්න කියලා තමයි මම හිතන්නේ. I'm not sure of the Malaysian, but I think I don't know. I am still a director. I have to think about it. Was your successor serving the board previously? No, he's on the board. He was on the board and he was made. Today he became worked as the chairman of the meeting of the board. So I mean, Previously, he was ordinary. yes. No, the thing is, legal advice in the sense is I want to get clarification to this clause. How, because I read it to you. There's a little ambiguity in that one. You were ousted by a vote of 60. Yes. And 7,500 staff, how to show staff or how to buy. Now you see, technically, if you bring in technology, we can do with less people. That's what I personally believe. But now when you have 7,500 people, I don't think we need to put them on the road. For which we have started the program in our company. What is the program? Upskill them and deploy them in outside jobs in the foreign countries. Already, I think 20 or 25 people are now working in Dubai with the Etisalat project. Some of our staff whom we upgraded, upskilled them through our training centers, right? And so similarly, if we can get about 2,000 jobs on secondment, then we will find we get another income. Their lifestyles will go up. Then the overstaff perception can be reduced and bring in new technology. What's the staff of this company? Biggest competitor. You have Dialogue. I think they have about, I'm not sure, about 3,000 people. But of course, Dialogue, if you compare apples to apples, Dialogue is primarily a mobile company. Not that they don't have fixed, but we have a huge network of fiber spread in every part of Sri Lanka, connected to all the GS divisions of 14,200 are all connected to the network. Then of course we have the defense ministries, then all the ministries are connected. Then we are running 3 massive data centers in Colombo, Mount Union, through Mount Union Matara, in Pitipana. These are all high, 4-tier data centers, capacity to expand. Yes. මෙහෙමයි මම ඔදියා බලන්නේ. මට මේ තනතුර රැඳී සිටීමට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේක මගේ රස්සාවකුත් නෙමෙයි. මම මේක ඇත්තටම මම ඕගොල්ලෝ පිළිගන්න මේක මම රට වෙනුවෙන් කරපු සේවයක්. මම හිතන විදිහට අපෙන් යමක් වෙන්න ඕන අපේ රටට. නැත්නම් අපිට පුළුවන් පිටරට ගිහිල්ලා බොහොම ලස්සන ජීවත් වෙන්න. රටට සේවයක් කරන්න පුළුවන්. රටට සේවය කරන එක තමයි මගේ මූලික පරමාර්ථය. මට යුද්ධයට යන්න බැරුව ගියා. ඉතින් මම ළමෙක් හිටපින්ද මට එන්න එපයි කිව්වා මගේ යාළුවෝ ටික. ඉතින් අපි යමක් වෙන්න ඕනේ තමයි බාරගත්තේ. ඉතින් මෙතන මට රැඳී සිටීමට මේ කෑදරකමක් නැහැ. ඒ වගේම අකමැත්තෙන් රැඳී ඉන්නත් ඕනේ නැහැ. අනිත් මේ අධ්‍යක්ෂවරුගේ අමනාපයක් තියෙනවා මට ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ. මොකද මෙතන ඉන්නවා නම් සාමූහික වගකීම වගේ අරගෙන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් ක්‍රමවේදයකට ගිහිලා මේක තව දියුණු කරන්න අපි වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේක මේට වැඩි ලොකු තැනකට ගෙනියන්න. මොකද අපි ඒක තමයි පටන් ගත්තේ මේ 2020 දී. මම රට වටේම ගියා. මම හිතන්නේ දවස් 3ක් ඇතුළත හැබැයිම 1000 කිලෝමීටර් 1400ක් කව කරා මන්නාරේ පැත්තේ ගිහිල්ලා. සේරම අපේ තැන් බලලා. ඉතින් අපි තව මේවා තිබුණා දැන් අපි මේ බෙදිලා තිබිච්ච කම්පැනි එකට ගෙනාවා. අපේ කම්පැනි බෙදිලා තිබුණේ එක තැන්වල SLT මොබිටෙල් සේරම එකට ගෙනාවා. ඒ හරහා අනිත් අනුබද්ධිත ආයතනත් එක තැනකට ගෙනාවා.
ඉතින් ඒ හරහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරා නාස්තියක් අවම කරා. තව හුඟක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. දැන් හැමතැනම ලංකාවේ ඕන තැන ගියොත් SLT මොබිටෙල් සන්නාමය දිස්සනවා හැමතැනම. දැන් මිනිස්සුන්ට ඒ හරහා ලොකු ශක්තියක් ආවා මේක හොඳ ආයතනයක් කියලා. ඒක තවත් එක උදාහරණයක් තමයි අපි මේක වාර ගන්නකොට මේකේ කොටසක් විකුණුනේ රුපියල් 18කුත් 20කුත් අතර. ඒක රුපියල් 100ට ගියා. මේ විකුණනවා හින්දා නෙමෙයි. ඊට ඉස්සෙල්ලත් ගියා මේක රුපියල් 80ට 100ට ගියා. ඉතින් ඒකෙන්ම මේකේ වටිනාකමයි රටේ ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රසාදයයි මේ ආයතනයට ඒගොල්ලන්ගේ පිළිගැනීමයි ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ආයතනයක් තව හුඟක් ගමනක් යන මම හිතන්නේ මේක අපි කොහෙවත් හිටියේ නෑ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් මේ ගිය අවුරුද්දේ අපි පළවෙනි ලංකාවේ හොඳම කම්පැනි 10 අතරට අපි ශ්‍රේණිගත වුණා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මම හිතන විදිහට මේක ලංකාවේ නම්බර් 1 කම්පැනියක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වත්කමයි, මේකේ තියෙන ව්‍යුහයයි, මේකේ තියෙන විහිදීමයි, මේකේ මිනිසුන්ගේ කැපවීමයි. සේවක කැපවීම වල මේක ලංකාවේ නම්බර් 1 කම්පැනියක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ලෝකයේ කම්පැනි අතර හොඳම කම්පැනි තියෙන ටෙක් කම්පැනි. ටෙක්නොලොජි කම්පැනි තමයි ලෝකය කොහාටද යන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ. ඇමරිකාව ගත්තොත් මම හිතන්නේ අර 2020 නේද? 2020 ජනාධිපති මැතිවරණයේදී ටෙක් කම්පැනි තමයි තීරණය කරේ කවුද ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අදටත් දන්නවා ඒගොල්ලෝ. I think if that is the case, that could have been spelled out. I don't think because you see all decisions taken are board decisions without even a vote. But I told you that provision. So that is the provision. That is the one I have a little ambiguity. This is what I am confused. That's what I don't know. Company is in very good state. We are publishing our accounts, and as you know, this is the only telco company that is making profit, net profit. I'm talking about net profit. They can say EBITDA, all these things, exchange fluctuation. I mean, these are all part of the business. No? We can't say we are profit before exchange loss because we knew this exchange was going to fluctuate in 2020. Our company. So we created. Actually, I motivated them to create because I am from the export sector. Have a central treasury management and transfer all dollar loans to rupee loans. And therefore, we avoided the huge exchange loss calamity. Then we started collection of CPs, that is the consumer premises equipment. So many CPs were all over the country, nobody knew where it is, so we started collecting. For this, I motivated the staff. The unions came on Saturday, Sunday, collected, repaired, and reissued. We saved money like that. Then we had copper in the underground, and nobody knew. It was not even mentioned in any of the records. So I asked, in the first 3 months, I asked for a report on how much of copper that we had, because when you put fiber, the copper comes out. Then the estimate came very ginger. He said about 6 billion rupees worth of copper. I said we had to put a footnote in our account because it's not in the accounts even that we have 6 billion. Now every year, now we are unearthing copper, recycling and selling as pure copper. We are making money. So these are good things that happen with full concurrence of the board and the staff. And by doing that, 2021 we made one of the record year profits of 12 billion net profit.
So, I mean, that says that the board and the management and staff are all in unison about the company's progress and the way the company was moving forward. Of course, company can go in a different direction with a diversification. I'm not saying no, but then somebody has to put money, invest money, and take it to the next level. SRU, yes. Well, they haven't had any direct discussion with SLT, but they have called all the SOEs or the one meeting and said that they have decided to divest government shares in that one. They will issued letters. No, I never said no to anybody. I never mentioned no. It is not my business to say no. So it's a prerogative of the shareholders. I'm only the chairman. No, not share. Well, if it is a shareholders, then you have to call a. Normally, what happens? You call a SGM, no? EGM or SGM. No, these I call corporate the boardroom co because if it is a shareholders, they can issue a, shareholders notice. Treasury, right? So then the treasury should send a letter. If the treasury sends a letter, then it is okay. Yes. What? I'm not trying to say that I have a grievance. This is not a grievance I am airing, but I think I'm just clarifying what happened with a public quoted company and a lot of people are asking questions and so many wrong information can go into the press. So that's why I want to clear it. And if you have anything to clarify within corporate governance or what it is, I can this thing, but some other things I cannot disclose. The last year we made about investment about 30 billion. Altogether we have invested more than 100 billion rupees. And even for the latest CMEV cable, CMEV 6, we have allocated $40 million of our own money. These are not government money for investment, and that will get lit up in 2024. That will be the latest cable that will be connecting the world to. I cannot mention that. No, actually, this year is going to be tough for several reasons. One is we have a huge tax. Last year we had to pay a huge tax, which we took away about 5 billion plus as taxes. So this year also we'll have the taxes coming in. Then we have cost of equipment has gone up because of the rate of exchange has gone up. That is beyond our control. Then the rate of exchange also applies to our the platforms and rights of you see patent rights for various other things. And of course the buying power of the consumer drop. Well, I say boardroom manipulation. Shall we put it that way? I don't want to use the word coup and be put in the. I will be called the coup Fernando then, right, Mister? Don't ever write that. My term you can. I cannot say because without knowing exactly, it's not correct for me to say so and so did that. But it was surprising how it happened. And it was not necessary for it to happen. If it so happened, there has to be a reason. I think as respected and knowledgeable journalists, investigators, you all can find out. Okay, right. Thank you very much. Thanks.